waste my time trying to make up my mind. Gambling, there was Tijuana. In the 1920s, this powerful town became a playground for the rich, the famous, and the powerful, all drawn to one place, Agua Caliente, a resort built not just on land, but on politics, opportunity, and risk. The story of the casino begins on land one known as Rancho Tijuana, an area developed in the early 20th century and famous for its natural hot spring called Agua Caliente. These lands became valuable not only for their resources, but for their location, just minutes from the United States border. By the 1920s, control of this region was closely tied to Mexican political figures, especially General Abelardo L. Rodriguez, who would later become president of Mexico. His deep influence over this land would become essential to what came next in Tijuana and to what came next into growing a part of land into an empire controlled by both Mexican political figures and Mexican people with power, with their friends from the border, the gringos. Americans and Mexicans didn't get that along, but for this opportunity, it was inevitable, the results, and they decided to join this great project. At the same time, the United States entered prohibition in 1920. The 18th Amendment banned alcohol and strict laws limited gambling. But instead of eliminating these activities, the laws pushed them somewhere else. Wirt Bowman, a strong business connector, Baron Long, a Southern California nightclub owner with strong influence in their entertainment world, Abelardo L. Rodriguez, who provided political support and control over the land, and James Crofton, a promoter who was deeply involved in horse racing, began. The casino quickly attracted some of the most famous figures of the era. Charlie Chaplin, Clark Gable, Bing Crosby, and Rita Hayworth were frequent visitors. Mexican stars like Dolores del Rio also attended. In addition, wealthy businessmen, politicians, and rumored organized crime figures, including figures like Al Capone, who was believed to have taken advantage of Tijuana's freedom during Prohibition, were drawn to its exclusivity. In 1923, the Agua Caliente racetrack opened, adding another level of prestige. It hosted the Agua Caliente Handicap, one of the richest horse races in the world at the time, offering prices over $100,000, a massive sum during the Great Depression. This event attracted international attention and solidified Tijuana as a gambling center. However, the Agua Caliente race series concerns on illegal gambling and uses of corruption. In 1934, Lázaro Cárdenas became president of Mexico and began reforms aimed at reducing corruption and foreign influence. In 1935, he banned gambling nationwide. The Agua Caliente casino was forced to close almost immediately. The once luxurious resort was later purposed into public institution, including a school, Centro Escolar Lázaro Cárdenas. Its rapid rise had come to an equal rapid end. Despite its closure, the legacy of Agua Caliente did not disappear. The racetrack continued operating under different management, and over time, gambling slowly returned to Tijuana. In the late 20th century, businessman Jorge Hank Ron, son of politician Carlos Hank Gonzalez, took control of the Caliente brand. Under his leadership, Caliente expanded into one of Mexico's largest gambling and sporting betting companies. Today, the name Agua Caliente is once again associated with casinos, entertainment,
and economic influence. Now we will have a close member of the family, as he is one of the sons of Carlos Hank, talk about how he influenced the caliente. ¿Cómo nació la idea de Casino Caliente online y qué retos enfrentó al llevar una empresa tradicional al mundo digital? Mira, empecemos por platicarles que Caliente es una empresa que tiene más de 100 años, ¿no? Empezó como un hipódromo en Tijuana y a través del tiempo fue modificando su línea de negocio. Al principio era mucho basado en el hipódromo de las carreras en vivo y luego pasó a ser un race and sportsbook, que era apuestas de otros lugares que se transmitían en una señal en el establecimiento ahí en físico, y después se les metieron maquinitas en vivo ya como casino. Desde 1985 el negocio es de mi papá, y él lo llevaba. Yo, mientras estudié la carrera en Monterrey, trabajé durante 4 años en un casino caliente. Los primeros 3 años fui cajero, literal de vender boletitos en un casino de apuesta deportiva, y cuando venían a apostar yo les vendía el boletito. El último año de mi carrera fui gerente de uno de los casinos, y acabando mi carrera trabajé todavía otros 2-3 años ahí en Caliente, ¿no? Entonces es la única empresa en la que he trabajado toda mi vida. Después me fui a estudiar mi maestría a España. En España me metí a un concurso de startups, como un Venture Lab. La verdad lo hice para revalidar materias, no porque quisiera hacer un startup. Si metía el concurso me revalidaban como 6 materias, entonces por eso hicimos el concurso. Y quedamos en segundo lugar. El startup o la que presentamos era online gambling para toda Latinoamérica. Entonces presentamos el proyecto, quedamos en segundo lugar. Inclusive nos quisieron financiar el proyecto, algunos fondos de Europa, pero la idea nunca fue hacer ese startup. Regresé de mi maestría y le platiqué a mi papá del proyecto, y accedió a juntarse conmigo para desarrollar este negocio, ¿no? Entonces en el 2013, cuando regreso a mi maestría, separamos la parte de online, la sacamos del negocio de mi papá y hicimos una nueva empresa que es caliente.mx, y ahí fundamos ahora sí que el negocio del casino en línea, ¿no? Que es totalmente diferente al casino físico. De los retos más importantes que nos enfrentamos al fundar esta empresa es que la gente que lleva un negocio online, aunque sean casinos y con la misma marca, o sea, pudiera pensarse que es muy parecido al físico, pero es completamente diferente, ¿no? Entonces, toda la gente que tuvimos que contratar para esta nueva empresa es gente que tiene que tener experiencia en online, no en casinos. Es más, si tenías experiencia en casinos, no queríamos que trabajaras. Ese concepto es muy difícil para la gente entender, ¿no? Toda la gente que trabaja en caliente físico decía, ¿por qué no haces las cosas como yo? Porque se tienen que hacer completamente diferente, ¿no? Eso es otro negocio. El mundo online y el mundo retail es completamente diferente. Yo diría que ese es el reto más importante, ¿no? Sí. Padre. O sea, es totalmente otra empresa. Totalmente otra empresa, sí. Son hoy en día caliente.mx, 13 años después de que lanzamos, es 7 veces más grande que los casinos físicos. En 13 años. Eso es lo que ha crecido. Digo, la verdad es que el internet te da una oportunidad de llegarle a más personas, pues, mucho más fácil, ¿no? Como ustedes bien saben, ¿no? O sea, pones el casino, que no es fácil, pero lo pones, y con tu publicidad todo México con que tengan acceso a internet, pueden entrar a tu casino, ¿no? En cambio, si quieres poner casinos físicos para todo México, es, pues no sé, 1,000, 2,000 casinos, ¿no? Para llegar a todo. Sí. Entonces, eso fue lo que permitió a la empresa crecer tan rápido. Qué padre. Sí. ¿Y cómo ha cambiado la experiencia del usuario con Casino Caliente Online en comparación con el casino físico? ¿Y qué aprendieron de ese proceso? Bueno, como bien le estaba diciendo, ahora al ser un casino online, pues es más accesible a todo el mundo, ¿no? A todo México mientras tengan internet, ¿no?
Antes los casinos las licencias te limitaba, más bien, Caliente tenía disponible como 60, 70 casinos físicos. No podían poner 1000 si querían, ¿no? Además de que es difícil, no podían. Entonces tenían como 60, 70 casinos. A la hora de poner los casinos, los pusieron en lugares donde había mucho poder adquisitivo. Le dicen el ABC, ¿no? O sea, gente con lana. Y era muy, digamos, muy enfocado a la punta de la pirámide, ¿no? A la gente con dinero en México. Con el internet se vuelve acceso, pues ahora sí que a todo México, ¿no? O sea, a la base de la pirámide, para arriba, para todo el mundo. Entonces, After it was founded, Grupo Caliente didn't stay small for long. Under Jorge Hancorron, the company rapidly expanded beyond a single location, opening casinos and betting centers across Baja California and eventually throughout Mexico. They took advantage of growing interest in sports betting, especially soccer and horse racing, and built a strong reputation for entertainment and gaming. Over time, Agua Caliente evolved into a full-scale business empire, combining casinos, online betting platforms founded by Emilio Hank, and even professional sports throughout their ownership of Club Tijuana Choloscuincles de Caliente. By adapting to new technologies and trends, they kept the brand relevant, turning what started as a local operation into one of the most recognized gambling and entertainment companies in the entirety of the country. Agua Caliente represents more than just a moment in Tijuana's history. It reflects how geography, politics, and human desire can come together to create something powerful. Its rise was driven by opportunity, its fall by reform, and its legacy continues to shape the city today. Because even when an empire disappears, its influence remains.